Hei og folkens og ventnatt, og velkommen tilbake til en ny episode med Harvester. Vi har nå gjort fremgang her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre, men jeg skal bare fortelle litt hva som skjedde i forrige episode. Vi møtte jo han Mr. Johnson, så vi skulle scratche til bilen hans. Vi fant jo ut at han var en fyr, en spesiell fyr med en spesiell type interesse. Sikkert en del av oss, og kanskje også har det også, men jeg skal nå ikke gå for dypt inn i det. Så kan du bare fortsette her. Bare gå vekk her fra området her. Synes for lov. Nightfall descends upon harvest. Og det blir natten, ja. Ok. Siden det som gammel spill, så blir det en sånn rar overgang fra kuttscene her. Og der ser vi en traktor. Står helt forlatt alene. Han vil ha en kompis å leke med. Ja. Skal vi se her. Nå er det jo natt her. Og hvis vi sjekker Johnson og Residence, det er jo her jeg skal ta og komme til bilen. Men nå er bilen inne i garasjen selvfølgelig. Mr. Johnson erected an impenetrable fortress to protect his takker during the night. Jeg vet litt om det var et annet ord, men det var det ikke, altså. Det var det jeg trodde var. Og for å komme inn dit så må vi gå gjennom det der hullet her. The manhole cover is locked in place, and as the stench drips up from the sewers below. Det er en manhole key. Bruker den på denne karen. Small passageways lead into the sewers. Ja. There is a tiny indentation in the concrete, så det betyr at det skal mulig komme igjen der. Sealed wall. Small section on the wall has been resealed due to water damage. Skal vi se, har jeg noe her jeg kan bruke? Baseball bat, kan jeg bruke den kanskje? Hva? Oh man, okay. Well, that didn't work. Okay. Nei, jeg synes jeg husker det nå. Men nå så er det natt her, så jeg er litt usikker om jeg kan komme meg dit. Så skal se hvor jeg må til et spesielt sted for å tak i det for å kunne komme gjennom veggen der. Hvor var det? Det er et sted der brent ned. Newspaper-buildingen her. Her er det brent, ja. What's left of the newspaper building after an extreme fire? Yeah. Pick up the shovel. Yes, please. Det er den jeg skal få tak i. Så hvis jeg nå går ut igjen, og går opp til Johnsons hus, ned i kloakken, ja. Jeg holder på å si surs, men det er jo også surs på det engelske. Så har jeg åpnet tull her, så nå går jeg inn her. Så kommer vi til en grotte, ser det til. Så beveger vi oss bort her. Det er megaser. Og vi nå havner videre med et magisk dørformet hul. Nå havner vi i mulksamle cans. Empty oil cans litter the floor. Oil pan. A large oil pan filled with lugs and bolts. Så nå går opp her. Hvor havner vi da? Da har vi i garasjen til han Mr. Johnson, ja. Examine the tool bench. La oss gjøre det. Mr. Johnson has a myriad of goodies on his tool bench. Operate the tool bench? Ok, kan vi gjøre. Examine the sander. Det er sånn de som vet jo, det er sånn så for eksempel du skal gjøre ting smoothere, eller jeg er ikke så god i det heller. I will use tool sharpener and sander. Ja, det sier litt i seg selv. Examine the gas can. This gas can is a similar model to the postmaster's gas can. Ja, det er faktisk. Det er sikkert fra butikken han kjøpte mulighet, slipper jeg. Flashlight is missing batteries. The mallet. A rubber mallet, useful for gophers. Gophers. Okay, the case.
The carrying case is filled with nothing but lint and sawdust. Summon the Phillips screwdriver. The only item here that appears usable is this Phillips screwdriver. Usable. Vil det bety at jeg skal bruke denne skrueren ja, på bilen? Phillips screwdriver på en dokker. Ja. Selvfølgelig er det kuttscener litt sånn i buggy da, men det eneste vi så at det var bare at bilen ble scratchet da. Sammen the window has been bricked up and sealed off. Mr. Johnson er skikkelig forsiktig også, jeg, men hvor er veien ut her? Bags. Pile up against the wall. Hvor er veien ut? Her. Ok, det var under bilen. Ok, det var litt sånn vanskelig å se, synes jeg. Det er bare å gå ut herfra, samme vei som vi kom inn. Så regner med det bare å gå hjem? Eller kan vi gå til lodgen her? La oss sjekke lodgen her først. So, you have completed your first task. Jepp, det har jeg. Now that you've scratched the tucker, you may proceed to your second task. You will steal a bolt of fabric from the fireman and bring it to me. Det er sånn klespis, ting fra de også. Okay, and lodge is comprised of thieves, tyver. The human mind always seeks to categorize phenomena, to pigeonhole, and therefore feel that it exerts control over an unfathomable universe. A feeling, however, is not a fact. Whatever you may think of the order is only speculation, a realization which should give you scant comfort, considering that even memory is illusory. A Veldig poetisk av han her. that, like what it is writ upon, must one day decay. Okay. If you're interested in reviving the decaying corpse that is your memory, you'll be back. The only answer for you is here, Stephen. Don't forget that. Ok, det betyr at for å komme videre i spillet så må jeg komme for å joine lodgen også. Så det er noe at den kommer på igjen her. Eller nå kommer jeg hjem på sammen. Dette er selvfølgelig en scene vi har sett før da. Det er jo sånn selvfølgelig samme greiene om igjen. Det er jo selvfølgelig, nå det er ny dag og ting har forandret seg litt, så er det selvfølgelig litt ny dialog også da. Så la oss bare snakke med moren. Hello, dear. How are you today? By the way, I spoke with Mr. Johnson and he's livid. Seems someone scratched up his priceless tucker. If he finds out who, there'll be heck to pay. Edna's daughter Karen has disappeared. What? Karen was playing outside as Edna closed the diner, and that's the last anyone saw of her. Karen, datteren til hun sier DNAs restaurant. Ja, hvordan forsvant hun da? This happened Tuesday night. That's all I know, except for what's on the posters. Oh. Så hvis jeg har vært og løsket ut om natten, så kunne jeg kanskje funnet ut Don't mer. forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Skulle jeg ha gjort. Ja. Ta og snakke med Hank. What do you want, Steve? Fremdeles syk. That's right. I think I got the flu. Maybe you'd feel better if you stopped watching television and went to bed. Maybe you'd be quiet with a steak knife in your heart. Wow. What? Just leave me alone, Steve. Believe me, you got your own problems. Det I heard sant. someone said Karen, little Miss Perfect, gonna get famous. Gonna get a picture on a milk carton. She's Never disappeared. heard. That's all we know. Yeah. Well, I heard that Karen was gone. So I went over to Miss Fitzgerald's house and asked if I could play with Karen. Ok.
Her mom just stood there, you know, in the doorway, and cried and cried. And I just stood there, wondering how long it would take for her to stop. But she didn't. So I went inside and watched TV, 'cause they've got color, 'cause Edna has money, 'cause she runs the diner and all. And I sensed she was feeling vulnerable. So I asked her to fix me a peanut butter and jelly sandwich. And she did. Then I went into Karen's bedroom and looked around for stuff I could take, while Edna was in the bathroom with the water running. Wow. But all that there was girl stuff. So I came home. But it was fun while it lasted. Du er ond, ass. I'm evil? You don't know what evil is. Mom says the blood drive is coming, Steve. You'll like that. Blood drive? It's for a good cause. Hva er det for noe? Only bad people don't give. Det er som en sånn ritual som jeg ikke vil slå være med. I know. La oss ta og plukke opp avis til han og gutten her ute. Du må jo holde dette her i vedlikehold. Ja, han er ikke sint for... Hey, Steve. Han har You've et been doing våpen, a swell job faktisk. putting the paper out in the morning. You just keep doing that and we won't have any problems. That's not much to ask, is it? Nope. Skal vi se, ja. Kan egentlig bare gå litt rundt og snakke her. Potsdam. Kan jeg gå inn her og snakke med Stephanie, kanskje? Så vi mister han her først. Did you say hello to your father for me? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke sett han ennå, da. It's very important. Tell him that I hope he gets better soon. Det er jo snilt av deg, da, spør om han. Don't forget to remind him about his promise regarding the... Kjøttet. Det med kjøttet. I could use some good news right now. I just got the word. The order turned down my latest application. Looks like we'll be having the wedding at Moynihan's after Hvor er det? all. So, what's new, Steve? What's new, Steve? Ja, Ednas datteren da. Karen er jo How could ute borte. anyone do something so terrible to her? You think someone took her? I think. Oh no, see, it was a kidnapping, haven't you heard? The sheriff got a ransom note. Seems someone wants to dip into Edna's larder. What? Too bad, such a sweet little thing has to Får man tenke litt på Mr. Johnson, for han er jo interessert i ho. Hvor skal jeg spørre om dette her? Ja, men jeg er litt nysgjerrig på hva Ransom I'm sa. sure I couldn't tell you, Steve. Why so interested? Jeg har lyst til å finne ut av dette her. Just idle curiosity, egentlig. A word to the wise, Steve. You leave that kind of stuff to the sheriff. This isn't something you want to be messing with. Why not? Hvorfor ikke det? There are better ways for you to spend your time. Have you applied to the lodge yet? There's no time like the present. Believe me, you should apply. Jeg jobber med saken da. Jeg jobber med saken. Someone went and scraped up Johnson's car? Can you imagine? He'd step in a bear trap and chew his own leg off rather than suffer a scratched tucker. Serves the rich bastard right, if you ask me. Ok, wow. Ha det bra, du. Rare kjøttmann. Stephanie, jeg har lyst til å snakke litt med henne. Det er litt sånn lurt å holde oppdatert med hva som skjer rundt. Holde henne I'm so glad you oppdatert. came Og back. nylos her inne. What have you been doing? I visited the lodge. Talked to the sergeant-at-arms there. He knows that there's something out of whack here. He told me if I wanted to find out what it is, I should join the lodge. I've decided to join the lodge, Stephanie. I think the answer to all our questions is inside. Det tror jeg også det alt er inne i lodgen. It's so sinister. Kanskje. Jeg tror det er lurt å joine likevel. You may be playing right into their hands. Did you think of that? Doesn't it seem like you're being herded toward the lodge? That's one of the things I hope to find out.
I hope finding out doesn't get you killed. My faux mother keeps me up on the latest gossip. Not like she really wants to talk to me. More like she's feeding me information. Informasjoner, okay. For instance, she told me that Mr. Johnson's Tucker was vandalized. Oh, hehe. That's another weird thing. Every car I've seen drive by is a Tucker. There were only 31 produced. What are the odds of that? Hvordan I alle I always dager? wanted a Tucker. Funny that Harvest would be full of them. Any idea who Bare- scratched the car? Ja. Alle de bilene er jo bare satt i denne bilen. Jeg tror jeg skal si det. Why would Være you helt do ærlig something med. like that? It's part of the lodge initiation. I see. Look, I don't know what's going on here, but getting into the lodge is the best way to find out. By committing vandalism? Ja, kanskje ikke det er så lurt med, altså... Harmløs prank. Det er jo egentlig, det ser jo ut som en It harmløs was a prank da. crime, Steve. Don't be so melodramatic about it. I've heard of worse fraternity initiations. Sorry. Ja. When you put it that way, I guess I was overreacting. I understand that a little girl is missing. That's right. Her name's Karen. I heard the pod parents talking about it downstairs. When did it happen? Tuesday night. I går God, natt. that was a bad night for everyone. Tuesday, our upstairs toilet backed up. As Oh. if that wasn't bad enough, Mr. Potsdam was livid, almost irrational. Like the toilet had it in for him personally. Through the wall, I Skikkelig en kept svær hearing him dump. ask somebody named Mr. Swell whether the toilet would be fixed by dark. And when Swell said it'd take most of the night to fix, Daddy totally lost it. Swell said he'd stay all night and fix it, but that didn't seem to help. Ok. Potsdam stormed out of the house and didn't come back till next morning. Ja, du. Sikkert er litt sånn rar. Come back and visit me soon, okay? Kan kalle det for musikk. Ja, jeg tror dette er et bra sted til å avslutte episoden på. Vi har nå gjort fremgang, og litt videre i spillet. Så hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere hvis du har lyst til det. Hvis du interesserer i kanalen din og har lyst til å følge videre, så det er en god måte å gjøre det på. Og nå er det del med vennekompiser. Trykk på tommel opp til å sette noe så pris på. Yep. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes vi da. Hei, ho. Men det er en senere veldig kort da, egentlig, så vi skal fortsette her. Du ser jo at de der to har blitt oppfanget her nå, det står bildet.